Last class we started the electronic displacement effects. First we discussed the inductive effect. So once again I'm repeating what is the inductive effect means. Permanent displacement of an electron towards more electronegative element forming sigma covalent bond is called inductive effect. Two types we discussed, the plus I effect and minus I effect. Generally, all alkyl groups are example for plus I effect. Some groups carrying negative charge also example for plus I effect. Achha, what are minus I effect means? Those groups which are having more electron withdrawing capacity when compared to hydrogen is called minus I group I. Example ante more En value, more will be the minus I effect. We discussed it last class. Now before going to mesomeric effect, before going to resonance effect, first today we are going to discuss what is meant by conjugate positions, what is meant by aromatic compound, anti-aromatic compound and non-aromatic compound. This continuation part of the mesomeric effect. So the put it in conjugate positions. What are conjugate positions? Conjugative positions. Conjugative positions. Chalo, what are conjugative positions? Chalo, here I am writing conjugative positions. Kya hai? Double bond. Double bond. Double bond. Acha, negative charge. Negative charge. Positive charge. Positive charge. Lone pairs. Lone pairs. अच्छा, free radicals हैं. Vacant orbitals. Once again, lone pair है, negative charge है, positive charge है, lone pair है, free radicals हैं, vacant orbitals. Any of these positions are in alternative positions. Those are said to be conjugation. This is called continuous conjugation, continuous delocalization. What we call as a continuous delocalization. What we call as continuous delocalization. Achha, when we can say continuous delocalization hai, any of these two positions, any of the positions are in alternative throughout the system. Any of these two are alternative throughout the system is said to be continuous delocalization. That is called conjugative system only. Achha, one of the must and should condition in mesomeric effect is the conjugative system. So before discussing the mesomeric effect, today our topic is what are a conjugative position? What is meant by continuous delocalization? अच्छा, note करके लिखो continuous delocalization का meaning क्या है? What is the meaning of continuous delocalization? Any of these are in alternative positions. Any of these means double bond, negative, positive. Any of these are in alternative positions throughout the system. Any of these are in alternative position throughout the system. Then system is said to be continuous delocalization. Then system is said to be continuous delocalization. Nothing but conjugative system. Nothing but conjugative system.
And one more important point over here. One more important point over here. अच्छा, whenever double bond is there ना, we consider to be a double bond का मतलब 2 pi electrons है. देखो डबल बॉन्ड का मतलब 2 pi electrons है. One double bond means 2 pi electron. Two double bond means 4 pi electron. Three double bond is 6 pi electron. One double bond is always considered to be 2 pi electrons. अच्छा, one negative charge is also 2 pi electrons. अच्छा, ये positive charge is considered to be 0 pi electrons. Lone pair is considered to be 2 pi electrons. Free radical is considered to be 0 pi electrons. अच्छा, vacant orbital considered to be 0 pi electrons. Once again, one double bond is nothing but 2 pi electron है. Negative charge is nothing but 2 pi electron है. Positive charge nothing but 0 pi electron है. Lone pair is considered to be 2 pi electron है. Free radical is 0 pi electron है. Vacant orbital is 0 pi electron. अच्छा, once again I am telling you, any of these two positions are in alternative manner through the system that is said to be continuous delocalization system. One of the condition in mesomeric effect is continuous delocalization should be there from one end to another end. Condition for mesomeric effect, condition for resonance effect. So that's why today our topic is a continuous delocalization क्या है? What is meant by conjugated system है? अच्छा, I am going to discuss this in detail now. What is aromatic compound? What are anti-aromatic compound? What are non-aromatic compound? Based on this topic only. Right? Shall we go first? Understand? Any of these positions are in alternate manner is called continuous delocalization. Chalo. Now, sir. Aromatic condition क्या? Aromatic का condition क्या है? अच्छा, anti-aromatic है. Anti-aromatic है. अच्छा, non-aromatic. Non-aromatic. अच्छा, you can also write 3 columns है. Aromatic है, anti-aromatic है, non-aromatic. Aromatic है, anti-aromatic है, non-aromatic. अच्छा, नंबर 1 एरोमेटिक में नंबर 1 कंडीशन है साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए. साइक्लिक एंड प्लेनर होना चाहिए फर्स्ट कंडीशन. साइक्लिक एंड प्लेनर. अच्छा, फ्रॉम दिस पॉइंट वेरी क्लियर है. acyclic compound, open chain compounds are not aromatic compound. Very simple. Compulsory cyclic compound ayi undali. Open chain compound never be aromatic compound. And the planarity means it should be sp2 hybridization ayi undali. Planar molecule same plane lo undali. Same plane lo undalante mostly sp2 hybridization ayi undali. And the first condition cyclic and planar ayi undali. Aromatic compound exhibit cheyalante. First condition है. Second condition है continuous delocalization आना चाहिए. अच्छा, now only we discuss what is continuous delocalization. Continuous delocalization అయి ఉండాలి. अच्छा, మనం చెప్పుకున్నాం ఇంత ముందు చెప్పుకున్న పొజిషన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ పొజిషన్ లో ఉంటే దట్ ఈస్ కాల్డ్ కంటిన్యూస్ డీలోకలేషన్ అంటాం. త్రూ అవుట్ ది సిస్టమ్ కంటిన్యూస్ డీలోకలేషన్ होना चाहिए. అండ్ ద థర్డ్ పాయింట్ ఈజ్ ఇట్ షుడ్ ఒబే హకెల్స్ రూల్. ఒబే హకెల్స్ రూల్.
Acha, what is Hakel's rule means? 4n plus 2 pi electrons. Acha, 4n plus 2 pi electrons. Suppose n is equal to 0. If n is equal to 0, how many pi electron? 2 pi electron. Acha, n is equal to 0, 2 pi electron. N is equal to 1, suppose 6 pi electron. Acha, n is equal to 2, suppose 10 pi electrons, etc. Acha, compulsory third point. If suppose any one of the rule is not obeyed, that is not aromatic compound. All three should obey. All the three rules should obey, then only those compounds are said to be aromatic. Even one rule also not obeyed, that is not aromatic compound. Three rules, what? Cyclic and planar hona chahiye, continuous delocalization hai, Hakel's rule is 4n plus 2 pi electrons hona chahiye. If any one of the rule is not violated, that compound is not aromatic compound. This is aromatic. अच्छा, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या रूल्स है? देखो, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या रूल्स है? अच्छा, रूल नंबर 1 इज एज इट इज सेम है. सेम का मतलब क्या है? साइक्लिक एंड प्लेनर है. रूल नंबर 1 इज सेम है. अच्छा, रूल नंबर 2 इज आल्सो सेम है. रूल नंबर 2 आल्सो सेम है. कंटिन्यू डिलोकलाइजेशन है. क्या डिफरेंस है? डिफरेंस क्या है? थर्ड पॉइंट इज डिफरेंस है. Hakel's rule, according to Hakel's rule here, 4n pi electrons are there. मतलब n is equal to 0 not possible over here. n is equal to 1 means 4 pi electron. अच्छा, multiples of 4. n is equal to 2 means 8 pi electron. n is equal to 3 means 12 pi electron. 12 pi electrons. Like n is equal to 1, 2, 3, etc. 4 pi electron है, 8 pi electron है, 12 pi electron. अच्छा, once again, any of the three not obey, that is not anti-aromatic. Now overall का चुन 4 points వచ్చినాయి మనకి. Because 2 points are common. 2 points are common. First 2 points are common both. अच्छा, third point is 4n plus 2 pi electron. Fourth point is 4n pi electron. अच्छा, among these 4 rules, if any rule is not violating, those compounds are said to be non-aromatic. अच्छा, ఈ 4 rule లో ఏ rule obey చేయకపోయినా, that is called non-aromatic. अच्छा, ఈ 3 obey చేస్తే aromatic. These 3 obeyed, anti-aromatic. अच्छा, any of the 4, one is not also obeyed, that is called non-aromatic. Note करो last में. Among above 4 rules, 4 అంటే మనకి among above 4 points, 4 rules, any one of them is violating, those compounds are said to be non-aromatic. 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 Once again, among 4 ante first 2 common, both third and fourth. ఈ నాలుగిట్లో ఏదో ఒక్కటైనా వైలేట్ అయినా కూడా the entire compound is said to be non-aromatic. We'll discuss with example, don't worry. But for our kind of information, stability order గురించి చెక్ చేసుకుంటే ఎక్కువ ప్రీవియస్ గా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ కనుక aromatic is the most stable. Stability order తీసుకుంటే aromatic is the most stable than non-aromatic है. अच्छा, least stable is anti-aromatic. अच्छा, for our kind of information, MOT also you discussed. If more number of electrons present in anti-bonding molecular orbital, the molecule is unstable. Stability order, suppose they are asking,
What is the stability order? Aromatic compounds are more stable than non-aromatic, and which is the most stable than anti-aromatic compounds. This is stability order. Aromatic is more stable than non-aromatic, then which is the most stable than anti-aromatic compounds. Which is more stable than anti-aromatic compounds. Shall we go for examples? With examples, it is very clear. With example of the now examples only important. They will ask theoretical question. They never ask you. This is just information for you. Which are aromatic, which are non-aromatic, which are anti-aromatic. That's it. It's just information for you. But most of them are questions are asking from with examples, right? Which of the following is aromatic, non-aromatic, stable, unstable, illa question at any chance. Chalo, one by one we can discuss. I think these 4 points are clear. Cyclic means it is not an open chain. Planar means mostly all are sp2 hybridization. Continuity localization means any of the set positions, above set positions, all alternate throughout the system is called continuity localization. Acha, you know what are pi electrons means? Pi bond is 2 pi electron, lone pair is 2 pi electron, negative charge is 2 pi electron, free radical 0 pi electron, positive is 0 pi electron, vacant orbital is 0 pi electron. Total you can count karo, total pi electron is 6, like 2 pi electron gani 6 pi gani, B multiples lo unte aromatic gani, E multiples lo unte anti-aromatic gani. Any of the 4, among any of the 4, any one is violating, entire molecule is said to be non-aromatic compounds. Shall we go for example now? Acha, example number 1. Example number 1. Example number 1. Acha, one by one we can discuss. Don't worry. Example number 1. I think benzene everybody knows. This is benzene. Acha, example number 2. Example number 2. This is naphthalene. Right. Example number 3. Anthracene. Acha, example number 4. Ananthracene. Like some examples are given for you. Acha, in example 1, 3, 4 rasano, aromatic, non-aromatic, anti-aromatic chapter. Acha, aromatic lo first condition jodam. First condition benzene jodam. We'll start with the benzene. Benzene cyclic or non-cyclic? Planar and all undergoes sp2 hybridization. So first condition satisfied. Condition number 1 satisfied. Acha, continuity localization unda leda check cheddam. Chudandi. Pi bond to start chestam. Pi bond sigma pi. Continuation alternate position lo unnai. Acha, pi sigma pi, pi sigma pi, pi sigma pi. Continuous ga undi. Ante మనం చెప్పుకున్న సెట్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కదా,
double bond, lone pair, negative charge, ivi throughout the system alternate position lo undali. That is called continuous delocalization antamu. Ala unnai chudandi, pi sigma pi sigma pi sigma pi ekkada kuda maniki disconnect kala, continuous ga undi, chain mottham kuda alternate position lo continuous ga undi. So second point is obeyed. And count karo, 1 pi bond is 2 pi electron, 3 pi bond is 6 pi electron. So all three conditions are satisfied aromatic. It is aromatic. Is it aromatic? अच्छा మీరు aromatic అవునా కాదా అడుగుతారు కానీ ఏ కండిషన్ satisfy కాలేదని అడగరు. Cyclic planar is okay. We can see first column. Cyclic planar is okay. Continuous delocalization also okay because pi sigma pi sigma pi sigma pi ఎక్కడ కూడా బ్రేక్ రాలా, కంటిన్యూస్ గా ఉన్నాయి ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్ లో, కాంజుగేట్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి మనకి. సో కంటిన్యూ delocalization satisfied. अच्छा how many pi electrons are here? 6 pi electrons. 6 pi electron is aromatic. 2 pi electron, 6 pi electron, 10 pi electron is aromatic. Like n is equal 0 1 2 3 పెడితే మల్టిపుల్స్ వస్తే కనుక aromatic compound. Second one చూద్దాం, cyclic and planar అన్న second one. There is no doubt, cyclic and planar. अच्छा continuous conjugation ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం. I'll start with here. Double bond sigma, 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 double bond. मतलब no break at all. ఎక్కడ డిస్కంటిన్యూ కాలా, ఎక్కడో ఒక పాయింట్ నుంచి స్టార్ట్ అయితే డబుల్ బాండ్ సిగ్మా, డబుల్ బాండ్ సిగ్మా, డబుల్ బాండ్ సిగ్మా, డబుల్ బాండ్ సిగ్మా, డబుల్ బాండ్ సిగ్మా కంటిన్యూస్ లో ఉంది. అంటే కాంజుగేటివ్ పొజిషన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ పొజిషన్ లోనే ఉన్నాయి, ఎక్కడ బ్రేక్ కాకుండా త్రూ ది సిస్టమ్. సెకండ్ పాయింట్ ఇది వ్యాలిడ్. And the third point, count karo number of pi electrons. Acha 5 bonds, right? Each pi bond is 2 pi electron. 5 pi bond means 10 pi electron. Acha 10 pi electron is a aromatic. 10 pi electron is aromatic. Right? Acha devu saripoyindi kada. Pi sigma pi sigma pi sigma pi sigma pi sigma pi. अच्छा this is common for both है. मतलब का डबल बॉन्ड रास्ते పోయిద్ది, కంజుగేట్ సిస్టమే పోయిద్ది. నెక్స్ట్ యాంథ్రసిన్ చూడండి, యాంథ్రసిన్ మీరు చెప్పండి ఇప్పుడు యాంథ్రసిన్ సైక్లిక్ ప్లానర్ ఇది ఓబేడా, కన్యూ డీలోకలైజేషన్ ఉందా? కౌంట్ చేసుకోండి, ఎనీవే కౌంట్ చేయండి. పై సిగ్మా పై సిగ్మా పై సిగ్మా పై సిగ్మా పై సిగ్మా పై సిగ్మా, anywhere continuous delocalization is possibility there. Second point is also valid. Third point, acha we know 4n plus 2 pi electron lo n is equal to 3 pedite unnaya 14, 3 plus 2 plus 7 pi electron is 14 pi electron. It is also aromatic. चलो నేను బోర్డు మీద రాసిన అన్ని కాంపౌండ్స్ aromatic. You can also count. డిఫరెన్స్ చూడండి, యాంథ్రసిన్ పెనాంథ్రసిన్ పక్క పక్కనే ఫీజ్ అయి ఉంటే యాంథ్రసిన్, అచ్చా దీనికి ఈ పొజిషన్ లో ఫీజ్ అయి ఉంటే పెనాంథ్రసిన్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ డిఫరెన్స్. అచ్చా ఐ రోట్ కాంపౌండ్, ఆల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి aromatic. ఆల్ కాంపౌండ్స్ ఆర్ సెడ్ టు బి aromatic. Right? Shall we go for next example, other example, other set of examples? Right? All these are examples for aromatic compound. Shall I? Take other example. Example number 5. Example number 5. ये वाला पॉजिटिव है,
ये वाला नेगेटिव है, अच्छा मैंने 3 सिस्टम लिखा है, 3 सिस्टम लिखा। फर्स्ट सिस्टम वी कैन गो फॉर फर्स्ट सिस्टम है। अच्छा साइक्लिक ఉందా, प्लेनर, प्लेनर ఉందా, साइक्लिक and planar, no doubt cyclic and planar, first point is valid. second point చూడండి, కంటిన్యూ రీలోకలైజేషన్ ఉందా లేదా? अच्छा देखो, अच्छा स्टार्ट विद 5 on 5 on सिग्मा पॉजिटिव, पॉजिटिव सिग्मा पाई, ఎక్కడ బ్రేక్ కాలేదు కదా, ఇక్కడతో స్టార్ట్ అయితే మళ్ళీ అక్కడికి వచ్చాను నేను। 5 సిగ్మా పాజిటివ్, పాజిటివ్ సిగ్మా పై, మనం అనుకున్న పొజిషన్స్ ఆల్టర్నేటివ్ పొజిషన్ లోనే ఉన్నాయి, త్రూ ది రింగ్ ఉన్నాయి కాబట్టి సెకండ్ పాయింట్ ఇది వ్యాలిడ్। థర్డ్ పాయింట్, హౌ మెనీ పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ దేర్? 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్, పాజిటివ్ చార్జ్ కి 0 పై ఎలక్ట్రాన్స్, పై బాండ్ కి 2 పై ఎలక్ట్రాన్స్, సో 2 పై ఎలక్ట్రాన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ aromatic, एरोमेटिक है। अब देखो सेकंड सिस्टम देखो सेकंड सिस्टम देखो। अच्छा फर्स्ट पॉइंट ओके ओबेड है, साइक्लिक एंड प्लेनर इज ओबेड है। थर्ड सेकंड पॉइंट कंटिन्यू रीलोकलाइजेशन ओबेड है, नेगेटिव सिग्मा पाई, पाई सिग्मा नेगेटिव कंटिन्यूस इज देयर, सेकंड पॉइंट आल्सो ओबेड है। बट हियर हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? Negative charge is 2 pi electron, double bond is 2 pi electron. How many pi electrons are there? 4 pi electron. Here 4 pi electron. अच्छा 4 pi electron aromatic का anti aromatic का? This is anti aromatic. ये I go for ये anti aromatic. अच्छा हमारी ये system more stable and aromatic. ये the more unstable and anti aromatic. अच्छा last one is because cyclic planar okay. बट कंटिन्यू रीलोकलाइजेशन లేదు। अच्छा 5 బాండ్ 2 సిగ్మా బాండ్స్ ఉన్నాయి, ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్ లో ఏం లేదు అసలు చెప్పుకున్నా। అమాంగ్ 4 లో ఎనీ వన్ ఇస్ నాట్ ఒబేడ్, ద మాలిక్యూల్ ఇస్ సెడ్ టు బి నాన్ aromatic. సెకండ్ పాయింట్ ఇస్ నాట్ వ్యాలిడ్, దేర్ ఇస్ నో కంటిన్యూస్ రీలోకలైజేషన్। अच्छा 2 పై ఎలక్ట్రాన్ ఉంది బట్ దేర్ ఇస్ నో కంటిన్యూస్ రీలోకలైజేషన్, నో కంటిన్యూస్ relocalization, नो कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन। इसका मतलब नॉन एरोमेटिक है, यानी नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक है। Shall I give one more example? एग्जाम्पल 6 है, दिस इज कॉल्ड साइक्लोपेंटाडाइइनाइल एनायन కదా, రెండు డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి డైయినైన్, యానయాన్ కాబట్టి నెగటివ్ చార్జ్ కాబట్టి యానయాన్। అది ఇదేమో సైక్లోపెంటాడైయినైల్ క్యాటయాన్, ఇది యానయాన్ ఇది క్యాటయాన్। अच्छा చార్జ్ ఏం లేకపోతే ఏమవుతుంది? సైక్లోపెంటాడైయిన్ అవుతుంది అంతే కదా, ఇది క్యాటయాన్ కాదు యానయాన్ కాదు, సైక్లోపెంటాడైయిన్ అవుతుంది। సైక్లోపెంటాడైయిన్ అవుతుంది, సైక్లోపెంటాడైయిన్ అవుతుంది। ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి, ఫస్ట్ వన్ ఇస్ एरोमेटिक, साइक्लिक प्लेनर कंटिन्यू डीलोकलाइजेशन है, हाउ मेनी पाई इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये वाला एरोमेटिक है, फर्स्ट वन इज एरोमेटिक है, इज एरोमेटिक है, दैट्स वेरी गुड। हाँ सेकंड वन इज क्यों? 4 पाई इलेक्ट्रॉन,
anti-aromatic है. This one is non-aromatic. చూడండి ఇక్కడ పై బాండ్ ఉంది సిగ్మా సిగ్మా రెండు సిగ్మాలు కంటిన్యూస్ గా ఉన్నాయి ఉండకూడదు ఆల్టర్నేట్ పొజిషన్ లో ఉండాలి పై సిగ్మా పై బాండ్ తో స్టార్ట్ అయ్యాము సిగ్మా ఉంది ఇక్కడ పై బాండ్ నుండి ఉంటే మనకి అది వేరు రెండు సిగ్మా కంటిన్యూస్ గా వస్తే దట్ ఈస్ నాట్ ఏ కంటిన్యూ డీలోకలైజేషన్ అయిపోతుంది బ్రేక్ అయిపోయింది అచ్చా ఇక్కడ వరకు ఓకే పై సిగ్మా పై వరకు ఓకే ఇక్కడ బ్రేక్ అయిపోయింది and second point is not valid. Continued delocalization point is not valid. That's why this is a non-aromatic compound. Okay, stability adite aromatic is more stable than non-aromatic, which is least stable anti-aromatic. Right? Cyclopentadienyl anion. Cyclopentadienyl anion. Dienyl cation. Diene only. Neutral compound kabatti diene. Cation anion em undadu. Shall we go for some examples? Other examples, shall we go? अच्छा ये क्या और एग्जांपल है अच्छा here I wrote two compound. Can you tell which of the following is aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? Two compounds rasana aromatic or non-aromatic or anti-aromatic. First one is अच्छा first continuous delocalization unda leda check cheyandi. Cyclic planar okay, I too agree, cyclic planar. Second point కంటిన్యూ డీలోకలైజేషన్ ఉందా ఉంది ఎక్కడ ఎలా ఉంది చెప్పండి దేంతో ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తున్నాం పై సిగ్మా పై సిగ్మా ఏలో లోన్ పేరు ఉన్నాయి अच्छा aromatic का non aromatic का anti aromatic का non aromatic. अच्छा any online students can you tell any online students है unmute vacant orbital. Very good, nice, excellent. First one is anti aromatic. अच्छा बोरान में वेकेंट p ऑर्बिटल है अच्छा నేనేం చెప్పాను చూడండి వేకెంట్ p ఆర్బిటల్ సిగ్మా పై సిగ్మా పై సిగ్మా వేకెంట్ ఆర్బిటల్ నేను రాసిన పొజిషన్ లో ఏ పొజిషన్ లో అయినా సరే వేకెంట్ ఆర్బిటల్ గాని లోన్ పేర్ గాని పాజిటివ్ గాని నెగటివ్ గాని సిగ్మా సారీ ఫ్రీ రాడికల్ గాని ఉంటే aromatic, that is continuous conjugation. Cyclic planar obeyed है, continuous conjugation is obeyed है, delocalization is obeyed है. Third point 4 pi electron because the vacant orbital contribution is 0 pi electron. मतलब how many pi electrons are here? 4 pi electrons. Anti-aromatic, nice. अच्छा very well known example है borazole अंटा. हाँ inorganic benzene. Inorganic benzene. अच्छा inorganic benzene is aromatic का non aromatic का? Benzene is aromatic का, inorganic benzene aromatic का non aromatic का? Aromatic. How? Non aromatic. చెప్పండి ఇంకా. Any online students? Anti aromatic. Anti aromatic. कैसा सर? कौन सा? Aromatic sir. Very good. Aromatic.
अच्छा సార్ మీరు లోన్ పేరు రాయలేదు సార్, రాస్తే మేము చెప్పాలి సార్ అంటారు. లోన్ పేరు రాయాల్సిన ఆటోమేటిక్ లోన్ పేరు ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, లోన్ పేరు వేకెంట్ ఆర్బిటాల్, లోన్ పేరు వేకెంట్ ఆర్బిటాల్, లోన్ పేరు వేకెంట్ ఆర్బిటాల్. ఇలానే మనకి అన్ని డిలోకలేషన్ అంటే మైగ్రేషన్ జరిగేది ఆల్టర్నేట్ పొజిషనేగా. లోన్ పేరు వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఆల్టర్నేట్, లోన్ పేరు వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఆల్టర్నేషన్, లోన్ పేరు వేకెంట్ ఆర్బిటాల్ ఆల్టర్నేషన్ కదా. అంటే ఇలా వస్తుంది మనకి, ఇలా వస్తుంది మనకి. దీని స్ట్రక్చర్ రెసిడెంట్ స్ట్రక్చర్ రాస్తే ఇలా వస్తుంది మీకు స్ట్రక్చర్. ఇదే కదా అన్ని దాని మీద ఐడియా ఉంటుంది. మీరు ఇలా రాస్తారేమో ఇనార్గానిక్, ఇలా రాసుంటాం మనం కదా, మనం ఇలా రాసుంటాం ఇనార్గానిక్ మీద. ఇప్పుడు అరోమాటిక్ అనేది చూడండి, పై సిగ్మా పై సిగ్మా పై, పై వన్ ఎలా వచ్చింది, ఇదిగోండి డిలోకలేషన్ జరిగితే వచ్చింది పై వన్, సిగ్మా వన్ బికమ్ పై వన్. మీకు ఎగ్జామ్లు ఇలానే ఇస్తారా, ఇలా ఇస్తే మీరు రాసేస్తారు కదా, ఇలానే ఇస్తారా ఎగ్జామ్. एरोमेटिक होना करना है, एरोमेटिक नोट करो चले. अच्छा మీకు అర్థమైందా వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం అనేది, వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఎలా యూజ్ చేస్తాం అనేది. चलो एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल. अच्छा हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड చూస్తాను, is called pyrrole, pyrrole అంట. अच्छा ఫ్యూరాన్ అంట, ఫ్యూరాన్ అంట, ఫ్యూరాన్ అంట. चलो ये वाला थायोफिन अंटा, थायोफिन अंटा. pyridine అంటారు. ఎంజైన్ అంటారు. నేను రాసిన కాంపౌండ్ అరోమాటిక్ అవునా కాదా. अच्छा चलो ఇక్కడ నేను ఒక 6 కాంపౌండ్స్ రాశాను. 6 కాంపౌండ్స్ లో ఏది అరోమాటిక్ ఏది నాన్ అరోమాటిక్ చెప్తాను. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ అరోమాటిక్. ఎలా సైక్లిక్ బెనాల్ ఉంది, కంటిన్యూ రీలోకలేషన్ ఉంది, 6 ఎలక్ట్రాన్. ఒక లోన్ పేర్ అయితే 2 ఎలక్ట్రాన్, 5 బాండ్ అన్న 2 ఎలక్ట్రాన్, కాబట్టి 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంది. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్, వెల్ సెట్, नाइस. अच्छा देखो ये एरोमेटिक हो गए और करेक्ट है, वेल सेट. अच्छा सेकंड वन
యాంటీ క్यों సార్? అచ్చా మీకు ఒక రిమైండ్ చేయదలుచుకున్నాను. మీ దగ్గర ఒక లోన్ పేరు ఉన్నా, 2 లోన్ పేర్స్ ఉన్నా, 4 లోన్ పేర్స్ ఉన్నా, యూ కెన్ డొనేట్ ఓన్లీ 1. అంటే ఇక్కడ డీలోకలైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఒక లోన్ పేరే. డీలోకలైజేషన్ ఇన్వాల్వ్ అయ్యేది ఒక లోన్ పేరే. ఈ లోన్ పేరు ఇన్వాల్వ్ అవ్వట్లా, మనకి సంబంధం లేదు. డీలోకలైజేషన్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే పై ఎలక్ట్రాన్ మాత్రమే కౌంట్ చేయాలి. ఇన్వాల్వ్ కాలేదు మనకెందుకు? అచ్చా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ స్టెబిలిటీ కోసం దేనికైనా సిద్ధమే. రింగ్ బ్రేకింగ్, రింగ్ ఎక్స్పాన్షన్ దేనికైనా సిద్ధమే. ఆర్గానిక్ స్టెబిలిటీ కావాలంటే దట్స్ ఇట్. ఏమైనా స్టెబిలిటీ కావాలా అలా అనుకుంటుంది ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్. కాబట్టి ఒక లోన్ పేరు డీలోకలైజ్ అయితే స్టేబుల్, 2 అయితే అన్స్టేబుల్ కదా. సో అరోమాటిక్ అవునా కదా? అప్పుడు అరోమాటిక్. ప్యూరాన్ అంటాం. అచ్చా ఐ థింక్ యూ మైట్ నో వెరీ వెల్, ఫ్రక్టోజ్ ఈజ్ ఫైరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్, ఫిరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. అంతేనా? ఫ్రక్టోజ్ ఫిరనోజ్ రింగ్ స్ట్రక్చర్ అంటాం. ఇదే ఫిరనోజ్ రింగ్ ఫ్రక్టోజ్ లో వచ్చేది. థయోఫిన్ ఇలా ఆల్సో లోన్ పేర్స్ ఉన్నా, 3 ఉన్నా, 1 ఉన్నా, ఓన్లీ 1 is involved in delocalization. अच्छा देखो ये वाला क्या, ये वाला एरोमेटिक है, ये वाला is aromatic, this is also aromatic, this is also aromatic, this is also aromatic. अच्छा pyridine నాన్ అరోమాటిక్. ఎందుకని? రింగ్ లో సరిపోయింది కదా. నాకు స్టెబిల్ అయితే నాకు మిగతా ఎలక్ట్రాన్ ఎందుకు నాకు అవసరం లేదు. నాకు ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నాయి దాని దగ్గర, కానీ రింగ్ లోపల ఉపయోగపడిందా? రింగ్ లోపల డీలోకలైజేషన్ అంటే రింగ్ లోపల కదా. రింగ్ లోపల 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా లేదా చెక్ చేసుకుంటాం. ఉన్నాయా లేవా? ఉన్నాయి. అరోమాటిక్. పిరిడిన్ అంటాం దీన్ని, అరోమాటిక్. अच्छा कौन पाई सिग्मा पाई ఎక్కడ బ్రేక్ అయింది? ఎక్కడ బ్రేక్ కాలేదు కదా. ఎక్కడ బ్రేక్ అయింది మీకు? మరి లోన్ పేరు ఆల్రెడీ స్టెబిలైజ్ లోన్ పేరు ఎందుకు? నాకు అవసరం లేదు. నాకు 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. నాకు స్టేబుల్ కాకపోతే ఇక్కడ యూజ్ చేసుకున్నాము లోన్ పేరు. ఇక్కడ అవసరం లేదు. ఇక్కడ ఇంకో 5 ఎలక్ట్రాన్ కావాలి కాబట్టి యూజ్ చేసుకున్నాం స్టెబిలిటీ కోసం. ఇక్కడ అవసరం లేదు. నాకు బెంజైన్ ఒకసారి చెప్పాను మీకు, అరోమాటిక్. ఫర్ ఎవర్ బైండింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్, C60 C70 also aromatic. Fullerenes also aromatic compounds. NCERT book లో మీకు fullerenes also aromatic compounds అంటారు. C60 C70 also aromatic compound. నోట్ కలర్. అచ్చా ఇక్కడ బెంజైన్ ఉంది చూడండి. రింగ్ లోపల ఏం దీని వర్క్ ఏం కాదు. రింగ్ లోపల, రింగ్ బయట అబ్నార్మల్ పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది, మనకి సంబంధం లేదు. రింగ్ బయట ఏమన్నా నాకు సంబంధం లేదు, మీకు కూడా సంబంధం ఏమీ లేదు. రింగ్ బయట అబ్నార్మల్ పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇన్సైడ్ ద రింగ్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయా లేవా? అరోమాటిక్. సైక్లిక్ గా బయట నాకేం సంబంధం లేదు కదా, సైక్లిక్ కదా. బెంజిన్ రింగ్ సైక్లిక్ రింగ్. అబ్నార్మల్ పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. అవుట్ సైడ్ ది రింగ్, అది అవుట్ సైడ్ ది రింగ్ అబ్నార్మల్ పై బాండ్ ఫామ్ అవుతుంది. నాకు డీలోకలైజేషన్ అంటే ఇన్సైడ్ ది రింగే కదా నాకు కావాల్సింది. ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవాలి నేను, ఇక్కడ కూడా యూజ్ చేసుకోలేదు కదా. ఇన్సైడ్ ది రింగే నాకు కావాల్సింది. సో బెంజైన్ అని మనం చెప్పుకున్నాం. న్యూక్లియోఫిలిక్ అరోమాటిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ లో ఇంటర్మీడియట్ కాంపౌండ్ ఇది బెంజైన్. బెంజైన్ ఇస్ ఆల్వేస్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. ఏమో प्लेन आएगा, साइक्लिक प्लेन आएगा. प्लेन ఎక్కడ పోయింది? sp2 హైబ్రిడేషన్ గా. అబ్నార్మల్ పై బాండ్ హైబ్రిడేషన్ లో మనకి sp సిగ్మా ఆర్బిటాల్ ఓన్లీ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ జియోమెట్రీ నా. పై ఆర్బిటాల్ తో సంబంధం లేదు నాకు. ఎస్పర్టీ అదేగా చెప్తుంది, హైబ్రిడేషన్ చెప్పేది అదే కదా. సిగ్మా ఆర్బిటాల్ ఓన్లీ ప్రొడక్ట్ ది జియోమెట్రీ, పై ఆర్బిటాల్ नहीं. నౌ ట్రోపోలియం కార్బోకేటైన్, సైక్లోపెంటా ట్రైయినైన్ కార్బోకేటైన్ అంటాం. దీన్ని టెక్నికల్ గా ట్రోపోలియం కార్బోకేటైన్ ఇస్ మోస్ట్ స్టేబుల్. చూడండి మనకి సైక్లిక్ ప్లేనారా,
కంటిన్యూ డిలోబులేషన్ ఉందా? కౌంట్ చేసుకోండి. పై సిగ్మా పై సిగ్మా పాజిటివ్ సిగ్మా పై ఎక్కడ బ్రేక్ కాలా? ఎక్కడ పాజిటివ్ బయట ఉందంటారా? లాన్ బయట ఉంటే లాన్ ఉపయోగపడిందా లేదా? నేను రాంగ్ సార్ ప్రాబ్లం. రింగ్ లోపల అంటే మనకి అవసరం అనుకుంటే ఉపయోగించుకోవాలి, లేకపోతే లేదు. స్టెబిలిటీ కోసం ఇక్కడ నాకు అవసరం లేదు. వాళ్ళు ఇక్కడ ఇలానే ఇవ్వచ్చు, నీకు ఇలానే ఇవ్వచ్చు, అలా ఇచ్చినా ఉపయోగించుకోకూడదు. అదే 6 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా, నాకు ఎందుకు స్టెబిలిటీ కోసం? జస్ట్ లైక్ నోబుల్ గ్యాస్ ఇనర్ట్ గ్యాస్ కాన్ఫిగరేషన్ ఉంటే ఎలక్ట్రాన్ యాక్ట్ చేసుకుంటే తీసుకోదు, రైట్? అలాంటిది బెంజైన్, దీస్ ఆర్ ఆల్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్. అచ్చా, ఈరోజు నేర్చుకున్న టాపిక్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ ఎక్సెప్షనల్ కేసు నేర్చుకోరా. టుమారో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఎజులిన్స్ అంటే ఏంటి, ఇన్యులిన్స్ అంటే ఏంటి, ఐసోలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ కి అరోమాటిసిటీ ఎలా ఉంటుంది. వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ టుమారో. కంటిన్యూ టుమారో అరోమాటిసిటీ. అచ్చా, ఇది క్లారిటీగా వస్తే రెసొనెన్స్ మెసోమెరిక్ ఎఫెక్ట్ వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. అండర్స్టాండ్ టుడే టాపిక్? వెరీ క్లియర్. Tomorrow we are going to continue today topic. Continuation of means exceptional cases. దీనిలో exceptional case discuss చేద్దాం tomorrow. ఎజులిన్స్ అంటాం, ఇన్యులిన్స్ అంటాం, లైక్ ఐసోలేటెడ్ కాంపౌండ్స్ అంటాం, ఎలా మనకి అరోమాటిసిటీ చెప్పొచ్చు అని డిస్కస్ చేద్దాం, రైట్?